Hi students, it's Kailash. In today's class, we will discuss about number one, light emitting diode. Shortly, we call it as LED. Number two, 7-segment display. Number three, merits of LED bulbs. And number four, LED television. So all these topics comes under lesson 4, electricity of 10th standard. Right. Now first we shall discuss what is an LED, light emitting diode. இப்போ இந்த நான் டிக் பண்றேன் பாருங்க. இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கக்கூடிய இந்த பல்ப்ஸ் தான் we call LED bulbs. I mean light emitting diodes. These are all actually fabricated with semiconductors. You know, conductor is something which will allow the current to flow through excellently. And insulators are those materials which do not allow the current to flow through. Now, in between a conductor and an insulator, there is a category we call it as semiconductors. The semiconductor conductors மாதிரி current excellent-ஆவும் conduct பண்ணாது, insulators மாதிரி current flow-வை deny பண்ணவும் பண்ணாது. So partial-ஆ conduct பண்ணும். அதான் semiconductors அப்படின்னு சொல்றோம். So we have several compounds and elements which will act as semiconductors. The well-known semiconductors are germanium and silicon. Okay, fine. Now, so these LED bulbs are generally fabricated or constructed with the help of a semiconductor. And this is the circuit symbol for LED. Okay, so already in the lesson oda beginning la electrical components oda circuit symbols நம்ம பார்த்திருப்போம். அதுல one of the circuit symbol what you already saw is LED, light emitting diode. Right, இந்த light emitting diodes generally டிஸ்பிளேவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் கால்குலேட்டர்ஸ், for watches, traffic signals. இந்த traffic signal நீங்க பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு dot can see several red color dots, several orange color dots, several green color dots. Each and every dot is an individual light emitting diode. And decorative bulbs ஆவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா LED நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். So it has got a varieties of applications. So majoritarily it is, I mean usually it is applied for display. Okay, இப்போ உங்க வீட்ல டிவிடி பிளேயர் இருக்கும். அதை நீங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரெட் கலர்ல ஒரு டாட் மாதிரி எரியும், எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. ஆன் பண்ணீங்கன்னா கிரீன் கலர்ல ஒரு டாட் எரியும். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து தே ஆர் எல்இடி பல்ப். ஸோ ஜென்ரலா டிஸ்பிளே சிஸ்டத்துல எல்இடி பல்ப்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். ரைட். நவ் ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் லைட் எமிட்டிங் டயோட், a paragraph question. Okay, ஸோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னு கேட்டா, ரைட், an LED bulb is a semiconductor device. It's made up of semiconductor. So இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டா, கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது விசிபிள் லைட்டை எமிட் பண்ணுவாரு. An LED bulb is a semiconductor device which will emit visible light when an electric current passes through it. The color of the light emitted by an LED bulb will be dependent on the material what we use to fabricate it. So ஒரு LED bulb, ஒவ்வொரு LED பல்பும் பார்த்தீங்கன்னா they can be made to emit different colors. ஸோ ஒரு எல்இடி பல்ப் எமிட் பண்ணக்கூடிய கலர் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னு கேட்டா, எந்த செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியலால அந்த எல்இடி பல்பை நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்றோமோ ஸோ அந்த மெட்டீரியலை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலா பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி மேனுஃபேக்சர் பண்றவங்க they generally use gallium arsenide, semiconductor compounds like gallium arsenide and gallium phosphide. So in the semiconductor materials vechittu a manufacturer can produce LED bulbs that can radiate or emit red color light, green color light, yellow color light and orange color light. So generally displays in digital watches and calculators, traffic signals, street lights, decorative lights, etc. அதே மாதிரி காரோட அந்த ஹெட் லாம்புக்கு பக்கத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்இடி பல்ப்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஒயிட் கலர்ல உங்களுக்கு அது க்ளோ ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க எல்லாத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா we use LED bulbs. ஸோ இதை வந்து நீங்க எழுதுனீங்கன்னா you will get 4 marksங்க. So an LED bulb is a semiconductor device that emits visible light when an electric current passes through it. The color of the emitted light will depend on the type of materials we use to fabricate LED, right? So with the help of the chemical compounds like gallium arsenide,
gallium phosphide, the manufacturer can produce LED bulbs that can radiate red color, green color, yellow color, and orange color lights. Displays in digital watches, calculators, traffic signals, street lights, decorative lights, etc. are some examples which use LEDs. Okay, right. And now we have got a beautiful topic, 7-segment display. What is a 7-segment display? 7-segment display is a display device which will give the output in the form of a text or in the form of a number. For example, இப்போ டிவிடி பிளேயர்ல டிவிடி போட்டு நீங்க படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, எவ்வளவு நேரம் எலாப்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத உங்க டிவிடியில டிஸ்பிளே இருக்கும், அது இண்டிகேட் பண்ணும் த்ரூ நம்பர்ஸ் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி வாட்சஸ்ல we have 7-segment display. ஸோ என்ன டைம் அப்படிங்கறத இட் வில் டிஸ்பிளே இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் நம்பர்ஸ். அதே மாதிரி உங்க கார்ல இருக்கக்கூடிய ஆடியோ செட்ல என்ன பாட்டு பாடுது, என்ன ஃபோல்டர்ல அந்த பாட்டு இருக்கு, யார் பாடுறா அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் மூலமா நமக்கு அவுட்புட்ல கொடுக்கும். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 7-segment டிஸ்பிளே. கிராசரி ஷாப்புக்கு போறீங்க, டிஜிட்டல் பேலன்ஸ்ல ஒரு பொருளை உங்களுக்கு வே பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ எந்த பொருள் நீங்க வாங்குறீங்களோ அதோட மாஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு அந்த டிஜிட்டல் பேலன்ஸ்ல டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா. டிஜிட்டல் பேலன்ஸ்ல ஒரு டிஸ்பிளே யூனிட் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதுல உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். 1 கிலோவா, 1/2 kgயா, எத்தனை கேஜி நீங்க வாங்குறீங்க, எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் வாங்குறீங்க, பொருள் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ வாட் இஸ் தி 7-segment டிஸ்பிளே? ஸோ ஜென்ரலா ஒரு நம்பர் 8ங்கிற ஒரு நம்பரை நீங்க ஃபார்ம் பண்றதுக்கு 7 லைன் செக்மெண்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் டிஜிட்டலா. யூஸ்வலா 8 வந்து நார்மலா நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுவோம். ஸோ இதே 8 டிஜிட்டலா நம்ம எழுதுறதுக்கு 7 லைன் செக்மெண்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணணும். பாருங்க, செக்மெண்ட் நம்பர் 1, segment number 2, segment number 3, segment number 4. நம்பரிங் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 4 செக்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேன், 5, 6 and 7. I get a number 8. So to get a number 8, I need 7 segments, 7 line segments. So I put it as 7 segments. So the display 7-segment display என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஒவ்வொரு segment, you can see we have got 7 segments named as A, B, C, D, E, F, G, and additionally a dot, a circle. You can see a circle, a dot. Okay, இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் மொத்தம் 7 செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் a number of LEDs would have been aligned or arranged. So a number of LEDs arranged in the form of a number 8, which is divided into how many segments? 7 segments, forms a 7-segment display. By illuminating suitable combination of the segments, one can form a number or a text of any desired output. இப்ப நம்பர் 1 வேணுமா, சில செக்மெண்ட்ஸா வந்து நம்ம இல்லுமினேட் பண்ணது 7 செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல சில செக்மெண்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு இல்லுமினேட் ஆச்சுன்னா போதும், க்ளோ ஆச்சுன்னா போதும். So by making a proper combination of illumination of segments, I can form any number from 1 to 9, or I can form any text, or I can display any text. You have 26 alphabets, isn't it? இந்த 26 ஆல்பபெட்ல எந்த ஆல்பபெட் வேணாலும் நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம். அதுக்கு ப்ராப்பர் காம்பினேஷன் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ண வேண்டி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, க்ளோ பண்ண வேண்டி இருக்கும். அந்த செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்இடிஸை நீங்க எரிய விடணும், க்ளோ பண்ண வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you can see a number 5 is displayed. Can you see? அப்ப செக்மெண்ட் ஏல இருக்கக்கூடிய LEDs, செக்மெண்ட் Fல இருக்கக்கூடிய LEDs, செக்மெண்ட் Gல இருக்கக்கூடிய LEDs, that is LED bulbs, and Cல இருக்கக்கூடிய LEDs, and Dல இருக்கக்கூடிய LEDs. So இந்த 5 செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய LEDs bulbs எனக்கு simultaneously glow ஆச்சுனா, you will be getting a display 5. அதே மாதிரி இந்த ரைட் சைடுல பாருங்க, you can see the segment, all the LEDs in the segments F, G, B, and C. So if these things glow simultaneously, then a number 4 will be displayed.
இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் காம்பினேஷன் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்இடிஸை க்ளோ பண்ண வச்சு எந்த டெக்ஸ்ட் வேணாலும் நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ண வைக்கலாம், எந்த நம்பரை வேணாலும் டிஸ்ப்ளே பண்ண வைக்கலாம். ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, right. So what is the 7 segment? You can see these are all the usage of 7 segment displays. இதெல்லாம் பாருங்க 8ங்கற நம்பர் தெரியுதுங்களா? இங்க இதுல ரொம்ப கிளியரா தெரியும் பாருங்க இந்த பிக்சர்ல. You can see there are 7 segments. ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் number of LEDs will be, LED bulbs will be fixed. Okay, இதுல பாருங்க, இதுலயும் பாருங்க நல்லா தெரியும். You can see a number of LED bulbs are fixed. So in the segment, in the segment, in the segment, in the segment, the 4 segment எனக்கு simultaneously glow ஆகும்போது you'll be getting a number 4. Whereas in the segment இங்க இருக்கக்கூடிய LEDs எல்லாம் பாருங்க glow ஆகல, they are in the switched off condition. Okay, right. So a 7 segment display, write a note on 7 segment display. Okay, a 7 segment display, it's a paragraph question, is a display device used to give an output in the form of numbers or in the form of a text. Generally இத நாம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we use it in digital meters. You find digital meters in all digital equipments like the digital balances. Okay, digital clocks, microwave ovens, induction stove, etc. calculators எல்லாமே நீங்க எழுதலாம். Watches, digital watches, digital clocks ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. calculator எழுதலாம், microwave எழுதலாம், induction stove எழுதலாம். Now it consists of 7 segments of LEDs in the form of a digit 8. These 7 segment LEDs are named as A, B, C, D, E, F and G. So எப்படி வேணாலும் நீங்க நேமிங் பண்ணிக்கலாம். 1 minute. Yeah, so this is the segment A. So all these LEDs put together form segment A, and this is segment B, and this is segment C, this is segment D, this is E and F, this is segment G. So totally we have got 7 segments which are given the names, whatever I told you now, right? இதை தவிர dot display பண்றதுக்கு அடிஷனலா ஒரே ஒரு LED 8 LED உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க dot display பண்றதுக்கு, decimal point dot display பண்றதுக்கு. Okay, right. So that's all about your LED. இப்போ இங்க நான் அந்த ரெண்டு LED 7 segment display இங்க நான் காமிச்சிருக்கேன் இல்லீங்களா? I will just show a small animation to see what number is displayed here. So a number 5 is displayed, you can see. So segment, so in the segments la irukக்கூடிய LEDs எல்லாம் glow ஆச்சுனா number 5 உங்களுக்கு display ஆகுது இல்லையா? இங்க பாருங்க, number 2 is displayed and a dot is displayed. ஓகேங்களா? so இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் காம்பினேஷன் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்இடிஸை க்ளோ பண்ண வச்சு எந்த டெக்ஸ்ட் வேணாலும் நம்ம அவுட்புட்ல கொடுக்கலாம், டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம், எந்த நம்பர் வேணாலும் டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கலாம் along with the dot. Is it clear? Okay. இப்போ ஒரு சின்ன அனிமேஷன் பார்க்கலாம். We will display with a 7 segment display all the numbers right from 0 to 9, excepting the segment G. When all the other segments, when all the LEDs in all the other segments excepting the LEDs in G glows, you get a number 0. And you can see you get a number 1 when the LEDs arranged in the segment B and the segment C glows. And when the LEDs in the segments A, B, G, E and D glows, you get a number 2. So like this you can keep on narrating. So number 3, number 4, you can see a number 5, number 6, number 7, number 8 and number 9. Okay, along with that we will have a dot which you already saw. Okay, 8th LED will be there to display a dot which are not shown in this slide. So that's all about your light emitting diodes. And now we'll look into the next topic, merits of LED bulbs. So நம்ம வீட்ல tungsten filament bulb use பண்ணுவோம். So these are all the picture what you see in the leftmost part of the slide. Okay, so this is your tungsten filament bulbs which will contain a filament made up of tungsten. So when current is passed, the filament will attain incandescence and will start glowing. Okay, incandescence attain பண்றதுனா என்ன அர்த்தம்? filament வழியா current pass ஆகும்போது filament heat ஆகும். Instantaneously the filament will be heated to a high temperature to emit white light.
So 95% of electric energy in filament bulbs will be converted to heat. Already நம்ம Joule's heating effect ஓட applicationல நம்ம இத பார்த்தோம். Filament bulbs பார்த்தோம் இல்லீங்களா? Only 5% of electric energy gets converted to light energy. And இது வந்து fluorescent tubes. உங்க வீட்ல நீங்க டியூப் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? அது fluorescent tubes அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேங்களா? ரைட். ஸோ இதெல்லாமே fluorescent tubes தான். ஓகே. அடுத்தது எல்இடி பல்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒன்னு யூஸ் பண்ணுவோங்க. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் எல்இடி பல்ப். ஸோ டொமஸ்டிக் பர்பஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்இடி பல்ப். ஓகே. முதல்ல பார்த்தது டிஸ்பிளே, அது வேற இது வேற, எல்இடி பல்ப்ஸ். ரைட். Now what is the merits of LED bulbs? So write a note on merits of LED bulbs அப்படின்னு கேட்பாங்க. So merits of LED bulbs. As there is no filament, LED bulbsல உங்களுக்கு filament கிடையாது. Therefore, there is no loss of electric energy in the form of heat. Tungsten filament lampலையும் fluorescent tubeலையும் பாத்தீங்கன்னா filaments இருக்கும். So அந்த filament வழியா current pass ஆகும்போது they start glowing. So இந்த glowing phenomenon தான் நமக்கு light produce பண்ணுது, but majority of electric energy will be wasted in the form of heat energy. So filament இல்லாத LED bulbsல loss of electric energy will not be there in the form of heat. Joule's heating effect இருக்காது. And moreover, it is cooler than the incandescent bulb. Your filament bulbs are otherwise called incandescent bulb because the filament is attaining incandescent stage. Therefore, the filament glows. Okay, right. So ஒரு ரூம்ல 4 டங்ஸ்டன் filament பல்பை நீங்க ஒரு 100 வாட்ஸ் 4 பல்பை நீங்க போட்டுட்டு அதை க்ளோ பண்ண வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ரூம் பயங்கர ஹாட் ஆகும். ஏன்னு கேட்டா 95% ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதுங்க? ஹீட்டா கன்வெர்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? ரைட். அதனால எல்இடி பல்ப்ஸ்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது, filament இல்ல. So therefore it is cooler than the incandescent bulbs. Right. ரெண்டாவது, in comparison with the fluorescent tubes or fluorescent light, the LED bulbs have significantly low power requirements. That is LED bulb ரொம்ப 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 கம்மியா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணும். So that low power requirements, they don't need much power for operation. Okay. It is not harmful to the environment. Like your tungsten filament bulb or fluorescent bulb, it is not harmful to the environment. It is eco-friendly. In what way your fluorescent bulbs are harmful அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்க fluorescent bulbsக்குள்ள mercury gas யூஸ் பண்ணுவாங்க. And mercury is poisonous. அப்போ fluorescent bulb எனக்கு வெடிச்சுதுன்னா mercury vapor will settle in the atmosphere, which is poisonous. So polluting the surrounding. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு எல்இடி பல்ப்ஸ்ல கிடையாது. We don't use any poisonous gases inside. Okay, right. அதனால it's not harmful to the environment. It is eco-friendly. A wide range of colors is possible as far as your LED bulbs is concerned. Okay, different colored lights நம்ம emit பண்ண வைக்கலாம். It is cost efficient. Fluorescent bulbs ஓடையும் tungsten filament bulb ஓடையும் கம்பேர் பண்ணும்போது it is cost, it's cheap and energy efficient. அவர் கொடுக்கிற லைட் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். Okay, so the LED bulbs will glow much more brighter. It will give us more bright light when compared with your fluorescent bulbs and your tungsten filament bulbs. So the last point, mercury and other toxic materials are not used or not required. Okay, so all these are all important merits of LED bulbs, right? And last, we will look into a very short note on LED television and its advantages. Okay. So what is an LED television? LED television is one of the most important applications of light emitting diodes. An LED TV is actually an LCD TV. LCD full form is liquid crystal display. An LED TV is basically an LCD TV, liquid crystal display with an LED display. So an LED TV is actually an LCD TV which uses LEDs for displaying pictures. LED TV la an LED display will be used which uses a number of LEDs for backlight and a group of LEDs to form a pixel. I'll repeat, an LED display uses LEDs, that is light emitting diodes, for backlight, and an array of LEDs will act as pixels. Pixels அப்படினா என்ன? A pixel is otherwise called a picture element.
which is nothing but a small pixel, one of the small dots or squares that make up the whole image formed on a screen. இப்போ உங்க டிவி ஸ்கிரீன்ல உங்களோட இமேஜை வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்குவோமே, உங்க என்டையர் இமேஜை என்ன பண்ணலாம்னா நம்பர் ஆஃப் டாட்ஸா நம்ம பிரிக்கலாம், ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் ஸ்கொயர்ஸா நம்ம பிரேக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கும் என்ன பேருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிக்சல் அப்படின்னு பேரு, பிக்சர் எலிமெண்ட் அப்படின்னு பேரு. a number of dots or a number of squares arranged sequentially put together will form an image. அப்போ உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல தெரியக்கூடிய எல்லா இமேஜஸோட ஃபண்டமெண்டல் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிக்சல்ஸ். ஸோ பிக்சல்ஸ், group of pixels put together will give me a picture, an entire picture or image. Okay, right. So an LED display uses LEDs for backlight and an array of LEDs to form a pixel. LEDs emitting white light are generally used in monochrome TV. So இப்பெல்லாம் யாரு monochrome TV, black and white TV, okay, யூஸ் பண்றாங்க. So black and white TV இருந்தா உங்களுக்கு white color light emit பண்ணக்கூடிய LEDs யூஸ் பண்ணுவாங்க. Color televisionல we use LEDs which will emit red color, green color and blue color, RGB LEDs. Mixture of these three colors properly in proper proportion will give us different colors. இந்த மூணு கலர் பிரைமரி கலர்ஸ் பேர் இல்லைங்களா. இந்த மூணு கலர்ஸை ப்ராப்பர் ரேஷியோல மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாங்க, எந்த கலர் வேணாலும் நம்ம கொண்டு வரலாம். ரைட். The first LED television screen was developed by James P. Mitchell in 1977. It was a monochromatic display. So அவர் முதல்ல கண்டுபிடிச்சது அந்த ஜேம்ஸ் பி மிச்சல் கண்டுபிடிச்சாரு இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் முதல்ல ஃபேப்ரிகேட் பண்ண LED television, which was a black and white TV. But after about 3 decades, 30 வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா in 2009, Sony company was the first person for the first company to introduce commercial LED television, which came into the market. Okay, right. Now, what are the advantages of LED television? LED television, it has got a brighter picture quality. So normal CRT TV ஓட கம்பேர் பண்ணோம். CRT னா cathode ray tube அப்படின்னு பேரு. அந்த காலத்துல உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண டிவி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு LED டிவி கிடையாதுங்க, cathode ray tubes அப்படின்னு பேரு. ஓகேங்களா. ஸோ அது கொடுக்குற பிக்சர் குவாலிட்டியை விட LED டெலிவிஷன் கொடுக்கக்கூடிய பிக்சர் குவாலிட்டி, ஷார்ப்னஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும், ஹை குவாலிட்டி பிக்சர். அண்ட் LED டிவி பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி தின் அண்ட் ஈஸியா நீங்க லிஃப்ட் பண்ணிடலாம், வெயிட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்க, ஃபிக்ஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அடுத்து it uses less power and consumes very less energy. So unlike your CRT, cathode ray tube, okay, so unlike your CRT, your LED TV will consume very small power and less energy for its operation, and its lifespan is more. Durability ரொம்ப அதிகம். CRT உங்களுக்கு 5 வருஷம் வேலை செய்வாருன்னா இவர் 10 வருஷம் பிரச்சனை இல்லாம வேலை பண்ணுவாருங்க. ஓகேங்களா, லைக் தட். And it is more reliable. Reliability ரொம்ப நம்பகத்தன்மை. ரிலையபிலிட்டினா நம்பகத்தன்மை அர்த்தம். ஸோ நம்ம ஆர்டினரி டிவியை விட LED டிவியோட ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மை அதிகமா இருக்கும். அவ்வளவு சீக்கிரம் என்ன ஆகாதுங்க, கெட்டு போகாது. ஓகேங்களா. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் LED television. Okay, so that's all. Have a nice day. Thanks a lot.